Mtu mwenye ako 50 years and above anaajiriwa aingie kwa ofisi, na kuna mtu mwenye ako 29 years, sawa, ako na 29 years with the same experience with this person, lakini anataka kungojewa afike 40 ndio ajiriwe, na ule wa 50 ataka ofisi mpaka 70. Kwanza kitu moja nafuatwa na maana nayo, all people in offices kuanzia 1970 endeni nyumbani, go home. It is time for youth to bring this country to sanity. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that every time I post a new video, you know I'm the queen of one and gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. We are acha nimvalie koti. Nimvalie koti. Juu hapana, haiwezekani. Haiwezekani ukuja kwa live yangu, unakuja kunitusi, alafu nikuache uende. Unajuaje mimi naweza kuwa ya stepfather wewe? Unajuaje mimi naweza kuwa your stepdad? Hai my Becky. Koti na boxer. Iko shida? Iko shida? Boxer si yangu na koti ni yangu. Boxer si yangu na koti ni yangu. Kupafu sana wewe. Uliza Karen Nyamu. Kuna kitu imenikasirisha guys. Hakuna kitu imenibo jana kama Oga Obina. Oga Obina ni best yangu. Oga Obina kwa nini interview Fatso? Kwa nini hatu interview Fatso? Nikikumbuka Fatso vile alinifanyia pale Alfatiri, the signs he showed me. Fatso, wewe. Na hiyo siku unajua nini ifanyike? Naambia ukweli. I will not reject Obina, I will reject Fatso. We have not healed. People like me have not healed. Idiot. Mimi sija heal because I fought with my life. Nimelewa lakini naenda maandamano. Nimelewa. My closet is full of unfinished business like Diana Rose. Diana Rose alisema hajani follow. Haizi follow Peter Kioi. Diana Rose haizi follow Peter Kioi, si ndio? Diana, I hope wewe nyanya yako amenifollow. Mbona nitaki ukaa? Ndawaanikia huko. Wewe amesema hajanifollow. Ndawaanikia yeye huko. Kumpafu yeye. Idiot. Na Rose wewe, nikome. Mbwa wewe. Ulikuwa unataka ikuwe kukutomba? Kuna nisito na peanango kitombwa? Silete ujinga wewe. Diana Rose, shukuru Okaro sana. Shukuru Okaro. Juu vile anaweza kukuandika wewe, Diana Rose. Naweza kukufanyia vituko bana. Mimi si kichaka wewe. Diana Rose, Peter Kioi na mshtaki. Nyako na mshtaki. Aipoa na washtaki. Lady Jacqueline na mshtaki. Rose ana mshtaki. Kadelulu kamefura uso, unafikiria kama ni mimba ya bata. Na hizo bacho zake ziko popi nje, ziko tu kila saa nje, zimeko nje, make zimetoka zote nje. Kiangalia nafikiri ni taa ya kumulika wezi. Mbafu Rafuli, sijui this man wa
Kakitu kana bweka kila saa. Nafikiria ni imba. Akona segments. Mwanamke akona segments. Akona head, thorax na abdomen. And the thorax is bigger than the abdomen. I don't know what's the problem. Diana Rose, tumbo ikitoshana na matako, ujio zote ni poti. Diana Rose, tumbo ikitoshana na matako yote ni poti. Nishakwambia. Na hakuna kitu utanidu. Hakuna kitu utanidu. Nishasema. Kwani atadu? Anaweza duene. Kuna kide iko Diana anaweza nifanyia. Hello. Nilikuja kwa live yako kutap ile siku juli, nilikukuta huku umeweka ginene yako juu na ningepanda angeshuka. Sikusikii. Umbwa. Nasikia sahi. Umbwa. Nakusikia. Nasikia? Naam umbwa. Oh. Hapo watu wanasikia. Sasa nimesema ile siku kwa birthday yako, siku kuja kwa sababu ginene alikuwa hapo juu na mimi nikakuwa hapo chini, na ningepanda juu angeshuka. Angemrife. Sawa. It's okay, I understand. Yeah. Leo nilikuwa namtetea huyo. Kuna jini majinuni inaitwa Diana Rose. Kelba inaitwa Diana Rose. Kazi ni kubweka huku left right center. Kama mwanamke kamevimba utafikiria kama kanakulanga baking powder kila asubuhi. She lies even before everyone. Sara mambo. Kuna kang'ombe kanaitwa Diana Rose, TikTok anajua kila kitu. Everything anaweka mkono yake hapo ndani. Everything. Anaweka mkono yake hapo ndani. Mavi ya jampasi. Mwanamke anakaa hapo hiyo. Matako imekaa mpaka imelegea, inakaa kama iko na spring sahi. Zinafaa kushikiliwa inuke juu. Za wengine zikikaa hivi zake yake imeteremka chini. Inakaa kama inaabudu shetani. Upafu yeye. Diana Rose ya Kelba. Upafu. Mwanamke ngozi ya hapa, ngozi ya hapa. Unaweza toboa hapa chini ikae kama chupa ile ya kupatia, unaweza weka mnyonyi, mtoto anyonye. Na afikiri hiyo saa zote. Afikiri. Tumikono tunakuanga tufupi hivi. Tumikono huku. Umeona jeinda Diana Rose? Inakaa kama mkia ya nguruwe. Hapa. Ukiangalia huku tumefura nafikiri mikono iko na mimba. Unafikiria kama mimba, mikono iko na mimba. Tumikono tumefura hivi. Huku. Nashangaa mtu akona matako kubwa kuliko, akona mkono kubwa kuliko matako na baada anataka kutukolonize kwa TikTok. Diana Rose ni ancestor. Asiwatishe. Ni ancestor. Kumpavu sana wewe. Kila saa ni kutukana wanaume. Nimekuambia you are my business this time round. You are my business. Amechezangi na gifta siku hizi. Wewe ni gifta mkubwa, ni wache. Unatafuta nini tena? Kwani magifta pia ni mnataka kugiftiwa? Kwani mnataka kugiftiwa? Kwani wewe si gifta huko level ngapi? Nimekuja kujua huko level ngapi sija. Sina gifta gani wewe? Huko level 32, mimi kwa level 24. Unapata wani wewe ndio gifta level 30. Haya account ya Kenya unatoka na 200,000. Kwani ujui? Unajua watu hawajui. Ukipa 1 million coins autokangi na 1 million shillings. Sawa. Mnagawana kwanza. Hiyo 1 million mnagawana half na TikTok kwanza. Half. Alafu sasa mnagawana 30% na the host. Kwanza account ikiwa ya Dubai utalia. Na US man of no nonsense. Kioi ulizaliwa na Gabi kareja kutoka the fixer Kenya. Lakini mimi silaumu Roso. Na laumu mtu mmoja alimuita eti mtu alisema Rosa anatombwa mkundu. Alafu baada anaenda kuomba Lion hapo.
Imagine mtu aliambia bibi harusi amepalala huku mpaka anatafuta evidence. Alafu bado huyo pia anaenda kuomba hiyo coins. Mtu mwenye aliita hizo coins wash. Namjua ni nani? Ni Diana Ross, unamuogopa huyo mchawi? Mimi siwezi muogopa bana. Nimeambia Diana Ross kama Diana Ross anaweza afford lawyer, mimi naweza afford caskets. Diana Ross anamuogopa na mngojea huyo. Nangojea huyo baba mwenye ana adabu huyo. Unakaa kama dish ya zuku. Kazi ni kuvuta tu maneno kwa line za wenyewe hata usiki. Mahali afai anakuwa. Mahali Diana Ross is not invited. Na ni muoga. Diana Ross ni muoga. Today she has proven to the whole world she is a muoga. Nimepanda kwa platform yenye yuko. Anaanza kujitetea. Guys, don't make it on me. If you can make on somebody, why not on you? Mimi nilikuwa nasema sasa Diana Ross anaweza kuatishia nyinyi, alikuwa anatishia kila mtu kwa Ibrahim. I have never bowed and I will never bow down to Diana Ross. Kupafu sana. Mimi Diana Ross akinifunga guys, wacheni ni wazee jela kama anaweza. Mwehu kama huyo, ikifika wakati wa baridi anakunywa madawa kichwa isiruke. Mtu mwenye hawezi vumilia baridi anaweza vumilia mboro. Mtu mwenye hawezi vumilia baridi anaweza vumilia mboro. Diana Ross aliisha kitambo. No hata baada ya kuolewa, feelings zake zilienda na bwana. Kumpafu sana yeye. Anafunza watu vile ya kulea watoto. Na yeye mwenyewe watoto wake walibebwa kama, wacha nisiongelee watoto. Hapo kwa watoto ni make restriction. Sikiza. Diana Ross, kama unajiamini wewe ni mwanamke kamili, face me. I am your fear. Face your fears. Diana Ross, face your fears. Kupafu sana. Aache kuongelea watu. Aache kuongelea watu, akuja tuwaambie kwa nini alidanganya baba watu amemrep ndio apate sheria US. Wacha nimwambie Diana Ross kitu. Diana Ross amesema ananipatia content. Wacha nimwambie hivi. By talking about you, I'm giving you relevance. That's number one. By talking about you, I give you followers because kuna watu wanaenda kusema huyu chawa ni nani tumfollow. Mimi account yangu niko na 75 accounts. Wacha nimpe ukweli fact. Niko na 75 accounts. Na the least account iko na 15k. Na account zako zote hakuna yenye imepitisha 60k. Sasa hii nataka uende uchukue account yako yenye iko na 50k followers, uminus kwa hii ya 155, unibakishie balance. Hao ni followers peke yake nimekupea. Chukua hii account, chukua followers 55k wako, uweke hapo, hiyo ni yako sasa. Umebakisha 100k. Hiyo ni there. Hiyo ni there nimekupea. Unakuja kwa address, Diana Ross unaweza address mtu mwenye akona kijiji mzima kwa WhatsApp. I have 25 groups now on WhatsApp. Na hakuna mmoja anajua mwingine kwa hiyo WhatsApp. Na the list group I think iko na 400 or 300 something people. And I don't control them. They just listen. Sisi sasa tuko na newborn. Ako anaitwa mtoto wa MVP. Tunamlea kwa group, ni wetu. Tutamlea na tumsomeshe. Kama baba yake hakuwa, sisi ndio tutakuwa baba. Maana yake hata sisi tumelelewa na ulimwengu. We are the products of ulimwengu college. And I will not allow to see myself nikisikia kwa group na mtu amelia mtoto njaa nikiwa. Never. Waulize kama kuna siku niwaomba pesa vile wanapigaga mdomo hapa. Oh, Peter K anaomba pesa, anashinda akiomba. Mimi anasema wamama wa US wananisupport. Kama mama yako ako na pesa na ameamua mboro yangu ndio tamu, kuwa my step son ama daughter, no problem. Kama mama yako ako na pesa na ameamua kunilea, iko shida gani? Hakuna shida. Haujui baby natulia pesa ya mama yako kukupeleka out na wakatia nyinyi wawili. Only that siwezi kukula wewe kwa sababu mimi sikuli kuku na vifaranga. Nikome. Munikome. Hujakuwa Harmonize. Faranga. Mimi nalalanga kwa hiyo saa 12 asubuhi. Sawa. Naamka saa 12 jioni. Masaa ya kazi. Umpaf. Saa 12. Unaamka masaa ya kazi jioni. Hapo yeye anakaa. Uliza.
Wale walikuwa pari. Wale walikuwa Visport waliniona. Wale walikuwa pari waliniona mpaka asubuhi nikitoka. Na siogopi. Na ninakuja vizuri sana na akiniuliza Peter Kioi, mbona uko kwa club saa hii? Nikasema manake hii si kanisa inafunguliwa Jumapili peke yake. Hakuna kitu mnalifanya. Bwana ananipenda. Oh, Peter Kioi hujajenga kwenu. Hakuna shida. Kuna mahali naweza zikwa. Oh, Peter Kioi mbona tunatoka amepalala? Hakuna shida. Baba yao ametoroka vile babangu alinitoroka. Oh, Peter Kioi ulifukuza baby mama. Manake lazima kukue na gari ambayo iko kwa driving school na ya ile ambayo iko na dealer na nunua niendeshe. Kumpafu mimi. Mnaweza nikanyangia chini mimi? Nobody. Trust me, nobody. Hakuna mtu kwa hii hapa anaweza niletea. Diana Rose ananisi kwa mjane. Akaendelea kuuza uzito ya tumbo. Sio ati alikuwa mtamu. Uzito ya tumbo uliua bwana ya Diana Rose. And if you are wewe mama ananisinyanga huyo. If you are team purple, nobody will ever nikiwa. Mtu akikuletea ujinga, unaniita niamushe. My number is 0740 578 603. I am ready to fight even physically. Wachana na TikTok. Bibi siogopaki. Mimi kwa ground siongei. Oh. Nini? Aya. Unaona we. Nani ameshukishwa? Nani ameshukishwa? Sexy eyes. Hai Kitombi. Bella. Nakuja saiba. Naenda maandamano. Naenda kuandamana Linda Mama irudishwe. Naenda kuandamana Linda Mama irudishwe. Mutumba malaisi peleka. Naenda kuandamana. Naenda kuandamana Linda Mama irudishwe. Condom zikwe affordable. Linda Mama irudishwe. Wacha kupiga wewe. Linda Mama irudishwe. Rudisheni Linda Mama ghasia. Wanawake wameogopa kuzaa juu ya nyinyi mnawalimit. Wanawake wameogopa. Niko na maneno zako. Wewe sio mlamwa. Wewe sio mlamwa. Mlamwa. Tulikureject. Tulikureject mlamwa. Kuna siku, sainge iko rice mama. Kuna siku niliambia mlamwa na kama mnanisikiza mnisikizange. Nikamwambia you cannot fight Gulf ladies. Huwezi pigana na mwanamke ako Gulf. Kwa nini? Kwa sababu hata huyo mwenye alimpeleka huko ajui kule yuko. Mlamwa angalia sasa na blue tick account yako. Mlamwa angalia KRG. Tunawaambia msijifanye mnajua sana. Andrew Kibe ndio mwingine. Wenye walikuwa kwa Express ya Express leo. Wacheni niwaambie guys, I am a follower of Kibe, yes, but Kibe is disappointing us. Kibe ni nyoks. Andrew Kibe ni nyoks. Trust me. Only what he knows to advise. Na nimewambia Andrew Kibe na Diana Rose ni kitu moja. Andrew Kibe is advising young men msioe. Sawa. Na yeye anakuja Kenya vacation na watoto wake. Sawa. Sasa yeye ako kwa Twitter anaambia watu we need a leader for who? The fact that we don't have a leader in this Gen Z is really killing president emotionally. Tukipata leader wa Gen Z ndio tutakuwa mwisho wetu. Tukipata leader wa Gen Z ndio itakuwa mwisho wetu. Can I tell you the reason? The reason why President President Ruto is not able to calm down this generation is because there is nobody to sit down with to discuss na apoe pesa. The reason why we are thriving well right now in this maandamano is because there is nobody that is going to be manipulated. The reason
why the president is restless and sleepless is because he does not know who to approach. Go to Twitter, Uhuru or Ruto. Open a Twitter page. Come address us on Twitter. We will be there listening to you. Kuja TikTok, tukusikize. Na ujue Ruto, tumewachana na bill, finance bill. We totally don't want you again. We don't want you again. Sawa? If you people will learn from this, wakati wa Azimio wakiandamana walikuwa na unity na strength, lakini wakati leader wao alishikwa hivi akakamatwa shingo akapatiwa kitu kwa lazima, sawa, hapo ndio iliisha hiyo movement ya kupigania. Hapo ndio iliisha. You guys, we don't need strategic leaders, we need ourselves. I will tell honestly Boniface Mwangi, I will tell Kibe, I will tell Miguna, I will tell any other person that thinks they have a say on Gen Zs that we are not fighting for your families or your tumbos. We are not fighting for your stomachs. It is everybody for himself, God for us all. We are just coming together because we have common problems. Trust you me. We are only coming together because our problems are matching. Not because we want unity to overthrow or unity for a leader or politics. As a Gen Z, maybe naweza kuwa siko Gen Z, naweza kuwa niko ancestor, but I am joining it because of the problems of my family and my own problems. Nobody is forcing me out. That's why you see people akimaliza wanaenda makwao. Hatuendi kuungana tukunywe pombe pamoja ama tukule pamoja because kuna mtu anaandamana na hata ana one bob, hata fare ana, because the problems zimefika kwa shingo. So Boniface Mwangi, I would not want to blame you guys, but mambo na leadership, mambo na politics, we are apolitical. Apolitical means neutral. Apolitical. We are not fighting based on public or public matters or what. It is the problems, number one. We are fighting because of what the government is taking us through. We are fighting because of the life that has really... Wait, I need to go back to moja. Does Ruto knows that there is somebody that has died of a live bullet who was just walking freely without having nothing, no stone, no what, no panga? Has this country or even Africa ever witnessed a peaceful demonstration like Kenya? The way it is? Stop sending your goons to come and join us and loot people's properties. We know that the government can do that. The government of Kenya is able to pay goons to come and join an alliance with us so that they can fight and loot people's properties. We understand that part of the government itself is in the protest, not fighting poverty, not fighting whatever we are fighting, but fighting us indirectly, so that you get a reason to kill people. Gen Zs are rich. That's why they are there with Subarus. That's why they are there with iPhones. Do you know the purpose of iPhone, Mr. Whatever? The MP was talking about iPhone. Do you know the purpose of iPhone? Diana, thank you. Do you know the purpose of iPhone? It's because we need an iPhone to record your stupid things that you are doing on the ground. We need iPhone to record you while you are killing people innocently. People who are innocent. We need iPhones so that we can clearly take pictures of those who are looting the properties and match them if we are the Gen Zs that had gone for one agenda. We need iPhones so that we can clearly have a camera of Mama Mboga mwenye analala chini na ule mtu wa bodaboda mwenye mlisema mnataka kuweka kwa... Nataka mtuambie kama Kimani Ichung'wah ndio bodaboda ama Mama Mboga mwenye mlisema. You will not rule us.
And if you force us to produce a leader, we will produce Ichungwa. If you are killing people for you to get an approach from anybody, you will get an approach from a leader, and the leader is the Gen Z, and the Gen Z is not one person. Unasema what? Nasema uende kaoshe kuma. Ni masaa ya kuuza, saa hii ni saa 6. Sikiza. We don't need people who come to sympathize, to come here crying. Oh, wamenivunjia biashara yangu. Hatutaki masindi wa hiyo bunge. Hatutaki masindi kwa bunge wa kulialia. Ati club imeharibiwa. Hijaharibiwa. It is only that Gen Z wameona hawana kazi wakaamua kufanya hiyo kazi. Yes. Gen Z hawana kazi wakaamua kuingia kwako bahati mbaya. Wakakunywa kenye ilikuwa. Hawakuenda na nyumba. Sawa. Oh, waliiba supermarket. Mwenyewe alikuwa wapi? Kwa maandamano. Walikuwa wanamkumbusha kwamba ni siku ya kufungua supermarket, waende shopping. So kitu walifanya, walishop bahati mbaya na wakasahau kulipa. Walisahau kulipa. Yes, they shop. But because we are loyal Gen Zs, we will pay back. Tutakuja kulipa. Tupatieni receipt na kenye tuko nazo. Just produce the receipt of whatever we took by mistake. We'll pay. Tutalipa. Sisi tuko na masubaru. Wengine wetu wako. Ati wamepiga polisi hapana, walikuwa wanaamua kwa umati mbaya. Mama K hai. No dialogue. Let me tell you. No dialogue. Thank you, Jimmy. No dialogue, my friend. Na vile kunaenda hii maandamano ndio ikuwe peaceful vizuri. This is a request because this is coming true and you will witness it. Our dear parents, tunaomba mununue shopping ya kukula kwa nyumba. Because Gen Zs wanaenda in a way tutafunga hii inchi for 2 weeks fast. Tuandamane tu the whole of 2 weeks. Kuandamana. Tuzunguke tukiimba tu lero lero ni lero, lero lero ni lero. Tununue Jack Daniels tukuja kwa barabara nayo. Hennessy tukuje. Subaru tukuje. Iko tu barabara ni yetu tu 2 weeks. Let us see, and let me tell you something that you guys don't know, or maybe you know but you are assuming. The government, if it does not generate tax, if it does not generate tax in a day, it will go loss. If it loses 2 weeks, no tax because no business, you will see Ruto akishuka chini. Because let me tell you why. Whatever tax is being collected today, the government uses it that day. That's why Kenya is still a third world country, because it has nothing to save. The government of Kenya has no difference with the TikToker like Peter Kioi. That the TikTokers eat whatever they get that day because tomorrow is coming and they still have the TikTok account, forgetting that the TikTok can be closed anytime, right? So the government of Kenya is just like that. Inaingiza ikitoa, inaingiza ikitoa, inaingiza ikitoa. So the moment tutasimamisha total shutdown for 2 weeks, hata president mwenyewe atashangaa. Ruto, if you are genuine enough, Ruto, if you are genuine enough, you would first go to your salary, see whatever you are earning, deduct first. Jitoe kwa hiyo list ya ku-earn salary. Because let me ask you, can the president of Kenya come publicly and explain to Peter Kioi, not to Kenyan, to Peter Kioi, what is the work of the office of the first lady? What is the work of the office of the first lady in Kenya? What does it do? Tell us why we have nominated MPs, CS, whatever. What is the work of those people that are earning the salary in the county governments?
I thought by setting and allocating funds to the counties, the county will be for itself. Right now, we have governors who are earning money doing nothing. Usiende mbali. Wacha nisiongelee Kajiado, watasema I'm being tribalic. Enda Mlolongo. Mlolongo is under Machakos County. Machakos County, Mlolongo. Coming ni town kubwa. Toa filter, sitoi. Wewe toa chupi tembea. Ikiwa Mlolongo town hakuna barabara ya kwenda phase 3. Phase 3 uko msituni. Hakuna barabara. Wakati wa mvua inakaa kama mashimo. Barabara inakaa kama ni pango. People sikiza. Nauliza, kama hiyo peke yake, hiyo ni one example nimewapatia, ingekuwa imesha inafaa ifanywe. Sawa? Mtu kama Karen Nyamu, tulichagua watu wa kutwak tu. Mlinominate watu wa kutwak kwa government. Wanunue expensive drinks za 400,000, na mtu akipiga simu kwa huyo the same person amwambie mtoto wangu analala njaa, anakata simu. Sawa? The government of Kenya, mnatuelezea sana kuhusu how you have borrowed. Now come clear, explain to us what you do with the borrowed funds. I'm just giving you some kind of niwapatie reasons kwa nini tunaandamana, ndio niende maandamano, because naenda. Whether bullet, whether bomb, I'm going. Mimi ni kusema na kutenda. Maandamano lazima niende. Now, let me ask these TikTokers who are listening to me. I know you people, most of you here, do you know why I respect you guys? Because one, I know you are aged, and I know you are learned friends. You are not just educated but learned people. And if you are not learned, I know you guys have mkona ile wisdom ya kuzaliwa. Mtu mwenye ako 50 years and above anaajiriwa aingie kwa ofisi, na kuna mtu mwenye ako 29 years, sawa, akona 29 years with the same experience with this person, lakini anataka kungojewa afike 40 ndio ajiriwe, na ule wa 50 ataka ofisi mpaka 70. Kwanza kitu moja nafaa tuandamane nayo, all people in offices kuanzia 1970 endeni nyumbani, go home. It is time for youth to bring this country to sanity. All people, kama umezaliwa 1970 na uko kwa ofisi, hata kama uko kwa hii life sahi, prepare, you are going home. You are going home. You are going home. Mutaenda, trust you me. Mutaenda nyumbani. Sawa? Mutaenda nyumbani. Na tukisema mnaenda, tunaanza na huyo wenu anaongoza huko juu. We need new faces, fresh bloods. Si watu wenye hawezi kutuwekea sukari ama chumvi kwa chakula. Juzi chakula ya parliament ilikuwa inaonja very bad. Chakula ilikuwa na spices mingi na haina chumvi because watu wote ni diabetic. Watu ni diabetic. Yo. Watu hawezi kula chumvi, hawezi kula sukari. Kazi yao ni kwenda kunyonya ma white cup na kukula wasichana wa rika yetu. Ukukuta kimwanaume KMP na tumbo kubwa hivi, wako na nusu ya toothpick, lakini kazi ni kulambalamba wasichana wadogo na kulambalamba machupa huku kwa mtaa. Akikaa na yeye utafikiri ni mjukuu wake na haoni aibu. Kazi ni kushika tu balozi tu na kunyanya. Hata kileleshwa Kilimani uone. Magasia imeteka wasichana wetu nyara, na wakiacha wanaanza kuua. Wale watu wanasambaza ukimwi kabisa kwa hii nchi, wengi yao ni utu tu vibabu vinakuanga kwa parliament.
Vizee vinakoga kwa parliament. Akili imekuwa idol mpaka mbora imekuwa idol. Hakuna kazi wanafanya. Wenye wanasambaza ukimwi wengi hapa hivi ni ma MPs. That's truth. Unakuta mtu na msichana wake kwa baa. Hiki kitu kikubwa kimekaa na mtoto mdogo hapo. Wewe hata kuna mtu mwenye ako bungeni na ajui mali yake iko wapi. Juana time ya familia. Familia imeisha. Hata mkipata watu wadogo wawili wenye wanafikiria wako na akili imepanuka kidogo. Na hii mentality ya nyanya zetu na mama zetu kutuweka hapa kutuambia eti wazee ndio wanafaa kutuongoza. We should be leaders ourselves. Time to redeem this country. This country inaenda kwa muozo because kitu mtu mzee anafikiria ni kinye tu vile yeye atakunywa balozi na kukula wanawake. Aendeshe V8, angoje Rolls Royce itokee, iteremke bei, anunue. Hiyo ndio tabia wako nazo. These people earning a lot of salaries here and they have nothing to offer to us. Tukienda kutafuta makazi kwa hiyo ofisi, unakuta kuna youth amesoma hapa, kuna makaratasi zote, akona experience, lakini ananyimwa kazi. Atakosaje kuiba hiyo supermarket kumanyoko nyinyi? Unampitishia hapo V8. Wewe kazi ni kumpea 50 100, aenda kakunywa Chrome. Ndio siku ya nini mje hapa mtuambie vile mmetenga tekeni hizo makende zenu huko. Ghasia. Huyu Jichopevu alikuwa anafanya kazi mzuri sana ya kumulika wezi. Sasa yeye ndiye amekuwa mwizi. Jichopevu. Wewe Mohamed Ali, you are the first person even to expose Kanyari over 310 matters. Ukalilia wananchi vile utawasaidia ukishaingia hapo. Mwingine anaitwa Jagwa. Ameimba vigeugeu. Yeye mwenyewe akaenda akageuka. You totally sang about yourself. You guys. Mimi siogopi mtu uwe kama mtu unatua. But the truth is, somebody must sacrifice and something must be sacrificed for something to be sanitized. Imagine sitting down in a parliament knowing that your people are under affliction, going through hardship, our police officers, na shanga polisi mwenye anaweza piga mtu risasi. Enda prison services. Officers from prison wanakuwa wamevaa nguo zimechakaa mostly kama wale wana rank. Wanakuwa wamechakaa every time. Kazi ni kukopa pesa za nusu za kukunywa nusu. Officers mnakuja kutuua, unakuja umeshika bunduki na the only beautiful thing you have is the uniform maybe kama ni mpya because umetoa ni fresher. The first thing the government introduce you to is loans. Wakati umeshatoka pass out ndio uende ukakulana na wasichana wa kwenu ukajigambe vile umekuwa askari, unapatiwa loan ya 1 million. Alafu mwishoe you will be earning what? 10,000. Hiyo 10,000 ndio mtu mmoja Gen Z anakunywa kwa hiyo crowd yenu. Do you know why wanakujanga nazo? Kuwaonyesha kwamba hamna akili. Officers coming to kill mwananchi, protesting peacefully. Hiyo bunge kama hamjui, sisi ndio tuna constitute hiyo bunge. Tunafaa kuingia. In fact, mkitaka kujua tunafaa kuingia, kwa nini leo mnakataa tuingie bunge na wakikufanga mnaturuhusu kwenda kuwaona mwili zao? Kwa nini tusije tukaona hizo dirty things that you do? Nauliza swali. Kwa nini mtu akikufa anawekwa bunge tukamuone? Mnafungua bunge tuone mwili maiti. Now, kwa nini hamtaki tukuje kwa amani tuone tabia mbovu zenye mnafanya huko ndani? Nowadays what you discuss in parliament is about sex. Imagine. Shiruri generation.
Mmezeeka mpaka hata mfikiri wananchi wenu. Nataka kuuliza those wananchi, those MPs, how many times apart from this PK Salasia and the Embakasi East member of parliament Babu Owino, apart from those wenye naonaga wana interact na watu wao hata baada ya nini, baada ya kuchaguana, ni MPs wangapi wanapitanga hapo kwenu kuwasalimia tuna mkono hivi? Akikusalimia nafikiri kama unanuka mafi, wananawa immediately, hata hawezi shuka kwa gari, wanakusalimia hivi kwa hiyo back left. Tuonane, nipigie simu, nikupigie simu ndani. Kukaa chini mnaongeza mishahara yenu badala mdiscuss shida zetu. That's what you do. Hata bunge la 9 na tulikuwa tunafikiria kama ndio wabaya, lakini yenye iko sahi ndio wasi. Kama wewe ni MP na unajiamini wewe unapendwa na watu wenu, na wapea challenge leo, all MPs record this and send them to their WhatsApp numbers. Najua mko nazo. If you are an MP and you believe you have people who love you in your constituency, go home, park your car, anza kutembea miguu. Anza kutembea miguu. Left, right, center kwa kijiji. Only one day. Tusiende siku mbili. One day. Kama salamu zenye utapatiwa hazitakuwa kwa news. Salamu tu. Salamu peke yake. Zenye utasalimiwa, haya wa MP, haya MP. Tembeni tu, nimewapea challenge. Kama unajiamini, toka bunge, toka kileleshwa. Kazi ya hao wasichana siku hizi wa MKU, MMU, kazi ya wasichana wa hapa Nairobi University. Mzazi amekuja amestruggle kulipa fee. Kumanyoko ya mwanaume inatoka hapo parliament, inakuja kwanza kuchukua ule msichana kumteka akili yake na pesa kidogo kidogo. Badala amfunze vile atatafuta hii pesa, anamtomba ndiye ampatie tu pesa. Siku hizo wanapigiana masimu tu. Nani leo amekupeleka? Mwanamke anakaa mpaka kuma inatengeneza clocks hivi. Akiangalia inachanika. Because leo ameenda na huyu wa Gatundu South. Kesho ameenda na huko na Humicha. Kesho kutwa ameenda na Wanangili. Siku nyingine ameenda na Wamatunda. Siku nyingine ameenda na mpaka amefika mpaka Pokot. Mwanamke anakaa mpaka asubuhi inabidi ya text moja kwa status. Hi babe, I miss you. Ndio kila mtu ajisomea ajue yeye ni babe. Hiyo ndio tabia siku hizi iko hapa. Wanawake kukulwa tu na akisha kumalizia aone Wasuba North amemkula. Wagatundu amemkula. Mimi ndio sijakula bado na nimespend kwake. Wacha nimkate shingo. That's the behavior that is happening in this country right now. That's what is happening. Msicheke. It's not something to laugh about. Wewe ni mzazi umekaa nyumbani na ni watch. Mtoto wako anakuambia kwa class. Akimaliza anasema hada. Na hata kitu anajiambia hada ni size hii. Juu tumbo imekula kila kitu. Kazi ya msichana wako siku hizi ni kuride wanaume, hata haizi ride baiskeli. Wasichana wenu huku kazi yao ni kuride wanaume. Hata mwanamke utakuta huku kiuno imechoka. Ikitembea inatoka grease. Juu amechoka kuzungushia wanaume. Yo kila siku. Mpaka mwanamke ameweka timetable na ako university. Unashangaa huyu ni nani nilimpeleka shule, mbona amekuja na matako kubwa na ameenda wiki moja? Amefunguliwa bonnet haraka. Msichana hata afadhali mimi. Msichana ukiangalia huku anakaa mtu amekula changa, amechomeka. Amenyonya ya fulani iko na kaswende. Na yule mwingine iko na ukimwi.
Yo, imagine women, me I cannot allow a woman right now in Nairobi and nyonye. Ina haja nikae hivyo na dress. Sasa huyu ametoa hapa ana transfer. Wanawake siku hizo wana transfer. Ananyonya huyu akona kaswende, ananyonya huyu akona ukimwi, ananyonya yule akona nini, ananyonya yule akona nini, mpaka mdomo inatengeneza fungus. Huku. Akibrush meno hivi inabidi yeye achukue brush ya kufua. Afugue hivi kwanza. Ndio maana yake wanawake siku hizi wanapaka nini kila saa? Malip balm na malips wanatembea nazo kila saa, wanafanya hivi kila saa. Kila saa. Wanakaa kama nyoka. Hebu waambie watoe. Utaona hii ngozi ya hapa iko hapa. Na hii ya hapa iko hapa. Yo, kwani ni uongo? Kwani ni uongo? Kwani ni uongo? Hata wanawake siku hizi wa hostels hawajui hata hostel inaoshwa saa ngapi. Wameajiri, yani kuna msichana mwenye ako university ameajiri msichana mwingine mwenye anafanya course different. Amsomee kitabu, amfanyie mtihani na bado amuoshe nyumba. Yeye kazi yake ni kufanya nini? Kuinua miguu hivi. Hada. Ndio maana wanaspendigi haraka. Juu vile wanasipata haraka ndivyo wanaspenda haraka ishe. Ukiwakuta kwa club jioni, kama wanipenda nunulie zeze, lala kitandani, wani bembeleza. That's what they do. Kwa club na wapata huko wamevaa tu vitu, ukiangalia on half naked, half what, bila chupi. Amesahau paka alikuwa ananyesha na amekuja bila chupi. Akitoka kwa hiyo kiti unasema ala, hizi mark zinakaa kama, unakuta tu kama kanakaa hivi, kanakaa makasi. Nini ni shida? Kiti. Ndio maana na ujuaga waitress na waiters wala wanaosha huko. They face a lot. You should be using gloves. Jui kama leo ametoka kwa waiter. The Kenyan government should know this. We are tired of that. We are tired of that. It is time to take this country by ourselves. We need fresh blood who knows what they do. And the fact that we don't have a Gen Z leader, ask Kichungwa. Ask Kichungwa. If you want to know where our leader is, ask Kichungwa. Yeah. Lazima waita nani Ichungwa ingie ngori. Lazima Ichungwa ingie ngori. If you want to know where our leaders are, Gen Z or whatever, who are running the Maendeleo, ask Ichungwa, he may know. Ask Moses Kuria, he may know. Ask the MP. Ask Ichungwa. The President of the National Republic of Kenya. Ask Sudi. Yes. Ask Oscar Sudi. Where are our leaders? The President of Kenya. It is sad to ask this. Yani umekaa mpaka ujui kuna mtoto alipigwa risasi 8. Alafu you can confidently say that kid is alive. Hata kama ni wewe. Risasi 8. Mademu wamezoea tu back shots. Risasi 8 bwana. 8 tu hivyo. Unapiga tu mtu risasi 8 tu hivyo. Mtoto mdogo tu hivyo. Halafu president akiulizwa anasema huyo mtoto ako alive. Mtu mmoja ndiye aliuawa Githurai. Ruto, can I kindly remind you that kuna church ilichomwa 2007 ikiwa na watoto ndani. Mlango tu ikafungwa, alafu akatupa petroli ndani. Alafu akalipua kanisa.
Kuna tu mzazi siku moja alikatwa kichwa mtoto wake akiona, alafu mtoto akaachwa akikunywa damu. Umeamua kusacrifice tu maaskari wetu, kapeana Haiti. Bila tuwasema nilikuwa wapi? I am as old as you can be my daughter. Wewe ni historia najua, unajua ni Westgate peke yake. Ask me about history, I'll tell you. Even if I may be young, I have history in my mind. And I don't forget easily. Even in a relationship, I don't forgive easily. And I don't forget easily. It is a process. Watoto wameuawa. What does it cost you to be human? Let me add Kenya. Now this is for Kenyans. Sina matusi sahi. This is for Kenyans. Kenyans. Let's not fight and indulge politics. I'm gonna call you right now. I'll call you back. Let us fight knowing that we are fighting for our lives. We are fighting for our lives. We are fighting for our rights. Forget about tribalism. Let's focus. Those who want to be Gen Z leaders, please, let's first finish the mission that we have. Nyinyi mtaenda kukua ma leaders huko. Please understand this. We are brought together by our problems, not by politics, not by leadership. Let us focus. We have powers in our hands. We are no longer the people to be used. And those who are used, think about your future generation. Think about yourself. I am living for maandamano, but I'm telling you this. We are focused as a nation. And may God help us achieve what we want. May God help us. So, achieve what we want. I felt that it was necessary to address Diana Ross, because the difference between Diana Ross and Ruto is gender and location. She's a liar, a manipulator, and a dictator. Jude, I'm going to do that. I say it again. The difference between Diana Ross and Ruto is and somebody has sent me a letter. Let me read it for you. So thank you so much guys for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe, and put on the notification bell so that you're notified anytime I post a new video. Thank you so much, and I'm going to see you on my next video. Goodbye.